E aí, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos! Cello Emerson aqui, eu começo mais um vídeo do canal Metal Musikast. Eu vou contar para vocês sobre a entrevista que eu fiz com Kyle Thomas, guitarrista e vocalista da banda Exhorder. Já pergunto a você, você conhece a banda Exhorder? Já coloque aí nos comentários, já vamos trocar ideia. Se não conhece, assista o vídeo até o final, vai ser muito interessante. Eu troquei ideia com ele, tem uma entrevista de 19 minutos na sequência dessa introdução. Eu vou fazer diferente o vídeo agora. Vocês, às vezes, colocam aí nos comentários do Metal Musikast que tem uma certa dificuldade com entrevistas em inglês, que não tem legenda ou que não tem tradução. Então eu vou começar o vídeo rapidamente contando o que ele respondeu para mim. E vocês vão ver que mesmo que vocês se intimidem um pouco com o inglês, vocês vão entender melhor o que ele falou. Trocou uma ideia de boa, várias perguntas interessantes, vocês vão ver. Então eu já vou repassar aqui com vocês, assistam lá. Claro que se você já sabe falar um bom inglês, tem um ótimo listening, já passa esses 3 minutos aqui ou 4, vai direto para lá. Eu comecei falando com ele sobre o festival em que o Exhorder tocou há mais ou menos um mês aqui no Brasil. Foi muito bem falado, dizem que o show foi muito bom, então eu comecei trocando ideia sobre isso com ele. Falei como foi para ele a experiência de ter tocado aqui no Brasil, o que ele tem a dizer sobre o tal festival. E ele falou muito bem, claro, disse que foi uma das melhores turnês que ele já fez, essa turnê pela América Latina. É claro que no começo da resposta ele fala que foi muito mais cansativo do que ele tinha pensado, que ele teve que lidar muito com aeroportos, teve que voar todos os dias, pegar avião e tal. Então ele foi mais cansativo do que ele tinha percebido antes. Mas que o público foi excelente, que em 10 ou 15 anos ele não vê uma turnê assim, ali, um público assim ali na frente dele. Ele ficou muito impressionado, positivamente falou, foi uma ótima experiência, grandes momentos, se divertiu muito. Então fez bons elogios aí ao público de toda a América Latina, né? A gente falou do Brasil, mas ele mencionou a América Latina como um todo. E aí, já que a gente estava falando sobre território, né, sobre a região aqui da América Latina, veio aquele gancho de perguntar para ele sobre a origem da banda Exhorder. Para quem não sabe, eles surgiram ali nos anos 80, lançaram 2 discos logo no começo e depois eles tiveram algumas pausas, idas e vindas, lançaram um disco em 2019, que é esse aqui, More the Southern Skies, que eu curto demais, lançou no Brasil, só 300 cópias pela Nuclear Blast, foi em 2019. Muito bom, confiram aí nas plataformas digitais ou compre a mídia física se vocês preferirem, é muito bom. Então eu comentei com ele, né, que quando a gente fala das bandas dos anos 80, especialmente as de thrash metal, a gente identifica muito a região de onde elas vieram. Então as bandas da Bay Area, lá de São Francisco, o Metallica, que Metallica começou em Los Angeles, mas depois se transferiu lá para São Francisco. E se você acompanha aqui a série explicando Metallica, você sabe muito bem, vai lá na playlist, você vai conhecer essa história. E Exodus, Testament ali da região da Califórnia também. E a gente sabe que Anthrax é de Nova York, tem aquele jeitão mais próprio de artistas de Nova York, Overkill ali, New Jersey, Nova York. Os caras da Alemanha, eu cito o Sodom ali. Eu falo também do Brasil, Sepultura, né, que traz um som com uma característica de cultura brasileira, facilmente identificável e tal. Então eu falo isso para ele. Ele disse que realmente foi um começo diferente ali, no início da banda, porque tinha uma cena punk rock e eles ficaram ali inseridos naquele tipo de som, né? No som do punk rock eles consideram que tem uma atitude do punk rock, mas eles foram pro metal. Ele falou no rock tinha muito do glam rock, mas realmente não tinha ainda, né? Aquela cena metal aquecida, como tinha a de punk rock. A de punk rock já era mais aquecida. Ele fala isso, mas ele diz também que a banda vindo ali de New Orleans teve mais influência de funk, jazz, claro que não é esse funk que a gente conhece aqui no Brasil, né? Mas funk, jazz, rock and roll, música tradicional da região ali de New Orleans. E é verdade, quando você ouve, eu tenho só o disco terceiro, eu não tenho os 2 primeiros, porque eles saíram, acho que aqui no Brasil, mas já estão fora de catálogo. Tem uma versão dupla, dupla não, ela não é dupla, corrigindo, ela é uma versão única, se eu não me engano, mas que vem um álbum na sequência do outro. Você acha que pela Roadrunner na época, que a Roadrunner distribui aqui no Brasil,
E eu tenho só esse. Você percebe mesmo uma abordagem de blues nos solos, você percebe mesmo, é muito bacana. E é uma banda de thrash metal, então é uma banda muito interessante de se conhecer. E eu achei bacana ele ter falado dessa riqueza de influências. Eu insisto, né, para ele aprofundar um pouquinho mais sobre a importância, né, eu coloco para ele, pô, então claro, eu confirmo para levantar a bola para ele falar mais. Então claro que você acha importante saber a região, o lugar de onde as bandas vêm. Diz que sim, ele cita o Sepultura, ele fala que ali, nos anos 80, ele ficava muito, assim, entediado com a quantidade de bandas que queriam soar como as bandas da Bay Area. Então ele fala que isso era um saco e tal, mas depois ele fala que ele foi fazer uma tour com o Sepultura, conheceu os caras do Sepultura, achou demais, foi na tour do Roots ali na Europa, os caras muito amigáveis, legais mesmo. Ele fala familiar oriented band, né? Tem um ambiente familiar ali na banda e ele fala que ele elogia o Sepultura, diz que os caras fizeram algo realmente diferente, relevante, e ele faz todo esse elogio, né? Mas ele diz que pessoalmente ele gostou muito de ter feito aquela turnê. Depois eu comento sobre o terceiro álbum, eu faço uma questão que eu sempre gosto de levantar com quem eu entrevisto, que é sobre essa prática, às vezes, de muita gente do metal, de idolatrar demais o que é mais antigo, né? Claro que eu sei que as bandas firmam os seus cânones, os seus padrões lá no começo, lá em outras épocas, depois o fã acaba achando sempre pior o que vem depois. Algumas bandas de fato pioram, mas outras mantêm lançamentos ainda dignos da sua discografia, do seu começo, mas os fãs ignoram, né? Não dão muita bola. Ele foi muito cuidadoso, porque é um cara de uma banda de thrash metal dos anos 80, ele não ia esculachar o fã old school. Óbvio que não, ele mesmo tem uma postura, tem um jeito de ser um cara old school. Então ele fala que ele respeita os fãs que se conectam com apenas uma determinada época. Ele mesmo, em algumas bandas, ele diz que se conecta com uma determinada época. Não significa que ele odeia, que ele detesta tudo que a banda fez depois, mas ele acaba prestando mais atenção em uma determinada fase da banda. E ele respeita. E ele também respeita fãs novos que conhecem o material novo. E ele diz que todos venham ao show e curtam e estão aí na parada com a gente, e isso que importa. Depois eu faço uma pergunta que para mim foi quase que o auge da entrevista, né? O ponto culminante da nossa ideia. Eu sei que ele já respondeu para muita gente, eu sei que eu sabia que era uma questão incômoda e eu até faço uma introdução à questão, né? Falo, eu sei que você já respondeu muitas vezes o que eu vou perguntar, né? A questão seguinte, mas considerando que é a primeira vez que ele está trocando ideia aqui com o Metal Musikast, eu gostaria de perguntar o que ele acha dessa conexão que existe entre o som e a abordagem sonora e o jeito de tocar thrash metal do Exhorder e da banda Pantera, do som do Pantera, porque algumas pessoas disseram na época que o Pantera tinha no DNA do seu som o som do Exhorder, até porque o Fio Anselmo é da região de onde veio o Exhorder. E ele não gosta de responder essa pergunta, ele deixa isso bem claro, ele fala que odeia essa pergunta, detesta, mas ele percebe, eu acho que não teve nenhuma malícia na minha questão, eu não tive uma intenção de derrubar ele, de criar polêmica, mas ele fala, eu vou te responder, e ele fala que muitas pessoas têm muitas opiniões sobre bandas, opiniões fortes sobre algumas bandas e acabam criando desavenças, tretas entre as bandas. E ele não quer que isso aconteça, porque ele é muito amigo do Fio Anselmo, ele diz que ele na adolescência já era amigo do Fio Anselmo, que eles davam rolê juntos, curtiam as mesmas bandas. Ele cita o Dark Angel, o Slayer, se eu não me engano ele citou essas bandas, as bandas de punk rock que ele curtia, de punk, né, de som punk, junto com o Fio Anselmo. Ele era muito amigo no começo do Fio Anselmo, depois ele fala que é amigo dos caras do Pantera, mas no começo especialmente era com o Fio Anselmo que ele tinha amizade, né? Não tinha necessariamente amizade com todos eles. Mas ele é amigo, se tornou amigo de todos, né? E não gosta de colocar essa questão dessa forma, porque ele acha que é dado um crédito a mais para eles, que nenhuma banda se desenvolve assim, unicamente a partir do som de uma banda. Que os caras já tinham uma sonoridade baseada em Judas Priest, que ele gostava muito. Ele fala que ele gosta muito do disco Power Metal, ele acha demais, é um excelente disco, que é antes, né, do
do Cowboys from Hell, que consagrou o Pantera, mas ele diz que gosta dos caras, que é amigo dos caras, que o Phil Anselmo sempre esteve com ele e que as pessoas acabam dando muito crédito para o Exhorder, que não é tanto assim, que eles tinham algumas afinidades de gostos e isso pode ter aparecido na forma como ele faz o vocal dele e que o Phil Anselmo também faz o vocal dele. Na minha opinião é isso mesmo. Você pega o segundo disco deles, o primeiro, o segundo, os dois, vamos falar assim, o terceiro aqui, ó, a segunda faixa, vai lá ouvir, é o estilo do Phil Anselmo no vocal, né? A segunda faixa também do outro disco que chama Slaughter in the Vatican, também você consegue perceber a similaridade. Ele admite essa similaridade, ele fala, tem uma similaridade com o Phil Anselmo, sim. Depois eu falo que alguns jornalistas acabam tendo uma questão sempre frequente de exigir das bandas de heavy metal que inovem. Isso eu identifico como questão mais de jornalista. Os fãs estão curtindo, não estão muito com essa parada aí. É mais coisa de jornalista. E os caras insistem nisso e eu faço, para explicar melhor a questão, eu falo do Kill 'Em All, por exemplo, do Bounded by Blood, do Exodus. E eu falo, eu acho que quando os caras do Exodus, ou os caras do Metallica, Lars Ulrich, James Hetfield, estavam ali criando aquelas músicas, eles queriam dar um toque pessoal muito forte, mas não estavam ali como cientistas num laboratório, falando, vamos inovar o heavy metal. E de fato acabaram inovando pelo jeito único e personalizado de tocar o próprio heavy metal. E ele diz, ele fala, você não está errado, tá? Ele começa falando, você não está errado. As bandas começam com uma certa inocência, diz o Kyle Thomas, e fazem aquilo daquele jeito e depois vão se desenvolvendo e vão criando o seu jeito particular em cima daquilo mesmo que já fizeram, né? E ele diz que no Exhorder existe essa preocupação de não ficar entediado, de não fazer a mesma coisa. Ele diz de não ir sempre na mesma linha. Ele faz, né? Ele fala the same lane, na mesma linha, na mesma pista de uma estrada, né? Ele fala que tem que, né, pegar toda a highway, né? Andar em várias pistas da autoestrada ali. Então ele diz que essa preocupação existe no Exhorder. Se você pegar os 3 discos deles, ele diz que não tem a mesma abordagem, que ele acharia que isso seria chato até para eles, né? Então eles têm essa preocupação de criar ocupando essas várias faixas da estrada. E eles vão lançar disco novo, né? Eles vão lançar disco novo agora em 2024, daqui a uma semana. Então é interessante esse disco, eu já vou ouvir esse disco na plataforma da Nuclear Blast, esse acesso foi dado ao Metal Musikast. O representante da Nuclear Blast disse que está sensacional o disco, eu acredito que deve estar mesmo, a banda é muito boa. Então ele falou que realmente ele está empolgado com o disco e eu insisto em perguntar sobre quais assuntos são abordados nas letras. E ele também é integrante da banda Trouble, de white metal, e eu estava interessado em saber o que eles falam nas letras. E ele disse que as letras falam sobre o estado do mundo atual, que é uma situação muito ruim do mundo todo atualmente, que é culpa de todos nós. Ele diz que a Terra está pronta para eliminar, expulsar, né, espantar as pulgas dela, e as pulgas somos nós. Achei engraçado, tinha uma boa figura. E ele diz que tem catástrofes climáticas, aumento da criminalidade em todo o mundo. Ele fala também sobre muita pressão, né, que tem sobre todos os seres humanos hoje, que a gente teve que lidar com as restrições da pandemia, né, o isolamento na pandemia. Então ele fala que tudo isso vem à tona quando eles estão fazendo as letras do disco. Temas interessantes. Aí eu pergunto quais os próximos passos da banda, se vão voltar para o Brasil, tocaram faz um mês, mas se tem na tour toda, tem uma previsão para voltar. Eles que realmente eles já estão saindo para 8 shows, se eu não me engano, ele falou, nos Estados Unidos, vão para a Europa fazer festivais e alguns shows, vão tocar com a banda Nervosa aqui do Brasil. Depois eles vão tentar fazer mais shows nos Estados Unidos e ele diz que não tem por que não voltar para o Brasil. Ele gostou muito, eles vão tentar na tour do disco novo fazer uma nova passagem aqui pelo Brasil. Então fiquem ligados aí, tem disco novo da banda Exhorder saindo daqui uma semana, os 2 singles já são muito bons. Ele disse que já tem uma resposta muito boa de fãs antigos, de fãs novos,
E eu acredito, eu gosto muito. Inscreva-se no Metal Musikast, comente muito aí se você conhece, o que você acha da banda. Se não conhece, vai ouvir, vem comentar aqui também. E vá lá assistir a entrevista para ouvir o Caio Thomas falando sobre tudo que a gente trocou ideia até aqui. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Valeu, Metal Musikast. This is Cello Emerson from Metal Musikast channel, and let's start a new interview. This time I'm gonna talk to Kyle Thomas from the band Exhorder. Hi, Kyle. How you doing? Be welcome. Hi, Cello. Thank you for having me. I appreciate it. I got this album. There you go. Kyle, let's start talking about the Exhorder concert at the Cool Metal Fest last month. Exhorder was in Brazil, yeah? Yes. And Exhorder played at the Cool Metal Fest. And what you have to say about this concert, about the experience of playing in Brazil? It was great. Touring South America was a different experience because mostly the travel. Everything's so. South America's really big, and I didn't realize I was going to be flying every day, and we were in the airport every day, so that was tough. So we were tired, but we really had a great time. The audiences were fantastic. I can't remember in the last 10 to 15 years ever having audiences that were that engaged and that wild, and I loved it. And then when you go meet the people in the audience, they're just so cool and nice and friendly, and it was just a great experience all around. I enjoyed it immensely. Great. And Kyle, we are talking about the area, the place where the bands come from. And when you listen to the 80s bands, especially the thrash metal bands, you usually identify the place where the bands come from. So we say Metallica from Bay Area, Testament from Oakland, and Slayer from Los Angeles, and the guys from East Coast, and Overkill, and Anthrax from New York, New Jersey, and we identify the guys from Germany, Sodom, and and Yes. Sepultura from Brazil, and you can recognize it, the Brazilian culture, the way the Max Cavalera and the guys played their thrash metal, the way to play thrash metal. And what about to be a band from New Orleans at the 80s? Well, back then, when we first started, there was a scene, and we weren't the first band to come out of New Orleans, but we were one of the first to do it at this level, I think. But it was already in place. We started on the punk rock scene here. The heavy metal community was not as warm to us as the punk rock scene was. Heavy metal was still very glam influenced here at the time, and we just didn't fit in. So starting on the punk rock scene, it was wild, it was crazy. So that's something that's always remained with us throughout the years, was that punk rock attitude and mindset. Also, just being from New Orleans, there's a lot of funk, jazz, and early rock and roll from New Orleans that was very influential. The blues, there's just something about the traditional music here in New Orleans that seems to find its way into even the heaviest of the heavy bands from here. Just seem to have some kind of influence off of that. Great, and of course, you think that is important. The way, Yeah. the place, the place where the band come from, it's important Yeah. to the writing process, and It keeps. I mean, if everybody sounded like the Bay Area thrash bands, it would be boring if we had hundreds and hundreds of bands that sounded just like that. Instead, it's better that there's a handful of bands there that have really been iconic. Same thing with the New York, the New York scene, the Germans, as you mentioned, and the Brazilian scene as well. When I was in a band called Floodgate, we toured with Sepultura on the Roots tour in Europe, and it was when Sepultura was at its biggest, and
it was amazing. And I just found them to be the friendliest, coolest, one of the, you know, most family oriented bands I was ever involved with on a work day-to-day basis. And I always thought that they did something really different, and kind of like us in a way, with like Exhorder, in a way that it's not really one type of thing. You can't say it's death metal, it's thrash. It's not. It's more. There's more to it, and that to me is more interesting than something being a lot more specialized. And I'm not against bands that are specialized, but for me personally, I like to have a lot more flavor and ingredients in what I'm doing personally. Great, great. And I showed this album, the third album from Exhorder, more the southern skies, and I, I actually like so much. And for me, Kyle, this album is at the same level of the first and the second. I know that there is something romantic feelings about the early days and the 80s. I know, but I think that the fans usually see to the 80s and to the early days with a kind of romantic Yes. view, Yeah. and ended up how can I say, ignoring the newest albums from the bands from the 80s. And how is your point of view about this question, and what's the rank of your rank about the Exhorder discography? Um, I understand when people are pretty much only connected to a certain time period of a band. I see it a lot. You know, I sing for Trouble also, and there's people that like the old stuff that don't want to embrace the new stuff. And then there's people who just started listening to the band with the new stuff. So it works both ways. If the new albums are good, someone's going to like that. Whether it's all of the old fans and some new fans or mostly new fans, you just want to connect with somebody. And the way I feel is if there's people out there that don't really like the new stuff, that's fine. And you're not hurting my feelings. And if you still love the band just because of the old stuff, that's fine too. I don't have a problem with that. I would just say, come to a show and see it live and tell us after that if you don't like it, you know? Because I'm guilty sometimes of only listening to a time period of a certain band that I like. And that's not to say that I hate the other stuff. I just never did connect with it. So sometimes I think it's just people haven't taken a chance on it. But then there are people who are very almost too passionate about the old stuff, and they get upset that you're doing new stuff, and it's like you don't have to listen to it. Okay, great. And Kyle, maybe you've already answered the following question many times. I got it, but considering that that's the first time I talk to you, I'd like to ask you about the connection between the Exhorder sound, Exhorder background, and the sound of the band Pantera. You know, someone said the Exhorder sound is or was in the DNA of sound. What's your point of view about this question? This is a question I hate, and Oh, that's a I'm bad gonna question. well, I will answer it for you, but I I think there's a lot of people out there that have a really strong opinion about either band, and it turns into a fight, and it doesn't need to be. Uh, I love Pantera, and they're friends of mine. And you know, when we were forming this band in 1985, 86, Phil was here, and he played in a heavy metal band from here. And then I want to say late 87, he started playing with Pantera, and they
they were still at the time doing a lot of the Judas Priest style heavy metal, and they were very good at it. I love the power metal album. I think it's fantastic. But they, they eventually evolved, and Phil was always a big fan of ours. I don't know that the other guys necessarily were, but they, if we had any influence on them, which I think, to a degree there was, I think it's fair to say that I took probably as much influence off of Phil when we were hanging out together back then. We were teenagers and having a good time together, partying, listening to the same music. We both loved bands like Dark Angel, Slayer, and we're into punk rock together too. So, and we are from the same city, and we have similar vocal styles. So there's going to be some similarities, yeah. But I don't think necessarily. I think maybe we've gotten too much credit for having influenced their style. Maybe we did influence it some. I don't think that there was any one band in particular that influenced the evolution of that band. I think they just kind of found themselves and went to work and did a great job and became one of the biggest heavy metal bands in the world. Case closed. Yes, I got it. And But I'm Kyle, glad they're back. I like it. yeah, of course. And Kyle, some journalists, I think that they are journalists, are always talking about the death of rock and roll, or even the death of heavy metal, and how the bands need to be innovative and bring some innovation to the style. And being a band from the 80s, how do you think about this kind of needs that the journalists put in the question? Because just to explain my question, when I listen to the Kill 'Em All, for example, or Bounded by Blood, I don't think that Lars Ulrich and James Hetfield and the guys from Exodus were thinking about exactly being innovative. They are creating a personal way to play heavy metal, of course, but not uh, like scientists in a lab thinking about innovative. And then we can hear Bonded by Blood and Kill 'Em All. I feel some innovation in heavy metal in those albums. Just for example, I remember two albums right now. And what do you think about this question in 2024? A band from 80s, think about that or not? You are just playing heavy metal and fuck off. Um, I think you're not wrong. Like, the very first things that bands put out are usually like the most pure and brand new and exciting, because the bands are really just at that point trying to figure out who they even are. So you get this innocent, honest representation of the band, and as the band grows, then you've got a lot of things to consider along the way when you make new music. Do you try to recreate what you did the first time, or do you try to grow and evolve? And that's definitely, evolution is something that's been a major factor in every Exhorder album. We've never really wanted to repeat what we did before and stay in stay in this one lane and maybe go out of it a little bit. We're all over the highway, man. And to me, I think that's songwriting and production of an album are the things that I think are the most important when it comes to making an album. And the players are important also, but they're not the most important thing. The songs are the most important thing. And then taking those songs and laying them in a sequence that's exciting and engaging to the listener is absolutely the most important thing. If you just put the settings on autopilot and just have like
all the songs kind of doing the same thing. That's boring. I want every next step on an album that I'm working on to have the listener going, wow, whoa, hey, like a ride, like a roller coaster. Great, great. And we got this album. More I noted more the Southern Sky, and this year Exhorder released a single, and maybe we release a new record. Is it correct? Yeah, the record comes out a week from today. It's called Defectum Omnium, and it's on Nuclear Blast. And we have two singles out right now. One is called Year of the Goat, and the other one is called Forever and Beyond Despair. Okay, and what can you talk about the new record? We're very, very excited about it. We've had great reactions so far to the singles, a lot of good reviews. So we feel like we worked really hard on this album, and that it has a lot to offer for any Exhorder fan, not just new fans, like the old fans too. We've kind of gone back to our punk and thrash roots a little bit more than maybe more in the Southern Skies. We still have the groove and some doom stuff, but we just got more aggressive. It's a very bleak and dark subject matter on the album, but we're absolutely stoked about it and can't wait till next week when it's actually out. Great. And what can you talk about the lyrics? The lyrics that there are. What kind of subjects in the lyrics? The theme of the album, Defectum Omnium, is Latin, and it translates to the failure of all. So it's kind of pointing out that the world is in a really bad state right now, and it's the fault of all of ours. It's people that are ruining the world, and the world has kind of had enough of it. And I think the earth is ready to get rid of the fleas, and we're the fleas. So, yeah, the subject matter on the album is very. It touches on natural disaster, being oppressed, having to deal with the isolation from the pandemic, the increase in crime worldwide, and how people just don't seem to care about their fellow humans. These are all things that are very, very prevalent themes on this album. Great, great. And what are the next steps for Exhorder touring to promote this album? Do you know if Exhorder will come back to Brazil in this tour? What do you think about it? Yeah, we'll be back eventually. Probably not until next year at the earliest, but it was too good for us to not come back. So we are definitely going to make that happen at some point. But for now, we just did that Latin American tour. We're about to do 8 shows in the U.S. With Violence, and then we're going to Europe in May to do festivals and some shows with Nervosa, and then second half of the year we're going to be doing some more U.S. tours, I think. So just try to stay busy, Great, great. And well, Kyle, thanks for joining us today. Thanks for your time. Thanks for your attention. Please send a message to the Brazilian fans to end this interview, please. Yeah. Thank you, Brazil. We really, really had a great time, and your hospitality was amazing. Definitely one of my favorite tours that I've ever done was this Latin American tour. And we hope to see y'all next time. Thanks to the old fans for being there all these years, and for the new fans, welcome to the cult, and we'll see y'all soon. Yeah, great. Thank you so much, Kyle. There, yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Absolutely. I hope We you see you in appreciate it. Brazil. Thank you. Absolutely. See you.